We already told you this is normal. 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 Already told you this is normal. We 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 already told you this is normal. Aquí en Brawl Stars, aquí en la nueva implementación, les voy a mostrar algo. ¿Ven? Están cayendo. De la Brawl Tal que vieron en este parque. La Brawl Tal de Star Pack. Ahí está cayendo el video. Parecía un montón de cosas. Pero las Brawlers iban cayendo por aquí. Parecía que eran Brawlers. Descubrió de que son coronas de Star Park. This is normal. We already told you 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 this is normal.
We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you this is normal. We already told you. We already told you this is normal. 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 Voy a ver si tiene algo de relacionado variable al lado. No tiene nada. Pero Mr. P sí tiene. Las antenas de los pingüinos Mr. P, ven que tienen como una nariz de payaso ahí arriba. También ven que aquí Mr. P tiene un cierre. Aquí tiene un cierre Mr. P. Como si estas solo fueron disfraz de pingüino y Mr. P fuera el payaso. Bien, Mr. P aquí tiene estas dos cosas. Esto yo ya hablé en un video, pero para los que no lo vieron, aquí está. Tiene estos dos puntos morados. Y aquí Gale. No rest for the wicked. En su gorro tiene igual esos mismos dos puntos morados. Y además miren la voz. Se escucha como si la estuviera fingiendo. Además ven que está enojado aquí. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y dar like.